December 2024, watu walikuwa wanapitia the Sendaya prison after the Assad family was pulled down by the people, yani walishindwa. So wasi walikuwa wanapitia this Sendaya prison and they found this guy Mazen al-Hamada. So kitu nafanya ni I will give the encounter according to al-Hamada's POV, kwa sababu I can't discount vitu watu wamepitia into the tens, into the 100,000s manzee walisafa, but I'll give you the story kwa POV ya al-Hamada. So where did it all begin? It all began in 2011. 2011 in Syria. Asi walikuwa wamechoka. Mabendera walizitafuta, wanazifunga kwa kichwa, wanazivaa, and they decided to go to the streets. Why? Because the government, let me not say the government, the Assad's family was the government itself. Ase walikuwa oppressors. There was no democracy in Syria. Walikuwa na rule na kifua. Military ndio ilikuwa kusema, because walikuwa napata orders straight from President Assad. So hapa wase walichoka, wakasemaje, tunaingia streets na ubaya, sauti yetu lazima isikike. And this terrified the government itself, the Assad's family. So ase walikuwa wanajaribu ku counter this protest by doing what? Hakuwa wanataka kusikiza wase, so walikuwa wanaanza kupiga watu marisasi kwa street. Na this did not stop the people. Hapa sasa ndo watu walikuja na maubaya, and the government was shaken. Waliona hapa ni mbaya, tusipo control tutaona moto. So what did they do? Waliambia the president alipeana order, please nataka list fulani itengenezwe, especially this kind of people ndo nataka muniletee. Hao ni akina nani? Wase wenye wamewahi piga protest during the financial year, wenye walikuwa na attempt. Number 2, wase wenye wameorganize this protest or any protest in this country. Number 3, mse mwenye amewahi document anything that is happening during protest ama anything in our country, na naongea na foreign journalists. Ase wanatuchomea mbaya sana. And the list came up, na ilikuwa list ingine ngori. And inside the list was created. Protest ilianza 2011, the list ilitokea on January 2012, and the name of Mazen al-Hamada was inside the list. Why? Because Mazen alikuwa na play a huge role in the protest that was happening in Syria. So yeye alikuwa na organize wase, yeye ndo alikuwa anapeana psych, alikuwa passionate about this country, that alikuwa na organize wase, anawaambia even though tutafanya, alikuwa na his set of group in his place. So when the list ilitokea, watu walianza kushikwa, and kabla hata government ifanye nini isikize watu, sasa ilianza ku create prisons were created, and even hospitals sana ndo zilikuwa zina convertiwa into prisons. So ase walikuwa nashika watu in masses, wanawapeleka prison, and the prison was not just to stay in prison, munakapitia vibaya sana. So Mazen alijua, okay, niko kwa list, so ali fled to a place called Damascus, just the same Syria. So alienda katulia huko, and during this period of 2012 bado alikuwa anaendeleza hii kitu, but he was also helping people. So on March 2012 jamaa amechill kwa cafe na nefizi wake na mabesti wake, and officers stormed in out of nowhere, wakamshika pamoja na everyone who was around, wakachukua mashati wakawafunga macho na wakaingiza kwa trunk ya gari, boot as many know it, na wakawapeleka. So they didn't know where they were going, but when walifika penye wanapelekwa, Mazen aliuliza like, tuko wapi? Akaambiwa tuko Air Force Intelligent Branch, hapa ni noma. So wamepigwa blindfold. Mazen kwanza akaitwa interrogation,
akaambiwa piga magoti, amepigwa pingu blindfold. So the interrogator, wewe ndio tumekuwa tukitafuta. Yes, now tunataka kukuuliza maswali hapa. So Mazen was asked, kazi yako ni gani? Unajua mbona tumekushika? Mazen akasema, okay, I was in the protest. Akaulizwa nini ingine umefanya? Akasema, I was documenting the protest. Akaulizwa nini ingine? Akasema hakuna kitu ingine, mimi kazi yangu ilikuwa tu kuorganize protest na kuorganize wase na kudocument this protest. Interrogator akasema, hiyo si kitu nataka nisikie. Akaambia wase hapo, pelekeni huyu jamaa na by the time anarudi nataka majibu. So Mazen was taken, akapelekwa mahali, akawekwa chini na akatumiwa kama carpet. Walikuwa wanamrukia, wanampendua, wanamrukia kwa mwili like he was breaking, ribs zake zilikuwa zina break. Ako in pain and agony. Akamalizwa, akapelekwa mahali, akahangiwa na pingu in the air, yani anadangle. So meaning hapa akona stress, mikono ni kama inakatika, anasikia ni kama anaenda kudedi, mikono ni kama inajikata. But akashukishwa, akarudishwa to the interrogator. The interrogator kamuuliza, ni nini ingine umefanya? Niambie ama tutakumaliza. But Mazen al-Hamada akasema, hakuna kitu ingine nimefanya, ni hiyo tu yenye mmewambia. Interrogator asked, what weapon did you have or do you have? Akasema, mi weapon yangu ni kamera yenye nimekuanga nayo peke yake ya Toshiba. Hakuna kitu ingine. Hata bunduki mimi sijui venye wanaingiza risasi, sijui venye wanapendua bunduki. Interrogator kasema, hiyo si kitu nataka nisikie. Rudisha huyo jamaa huko na akirudi nataka majibu. So they took him and this time stripped him naked. So they stripped him naked and wakachukua clamp ya kutighten vitu. And to say less, Kenya walimfanyia next is they took his you know what, na waka squeeze to a point, anasema alikuwa na feeling kama inataka kungoka. Yani he was in pain and agony. And on top of that, walichukua pole fulani mrefu hivi and wakaingiza uko nyuma. I don't want to say it. Wakamungiza huko na wakaiacha hapo ndani. And the guy was suffering. He was in pain and he was in agony. Wakamshukisha, after a while wakampeleka kwa interrogator. Interrogator kamuuliza, niambie kitu ingine yenye umefanya. Mazen akasema, sijafanya kitu ingine, nimewambia kila kitu. And after that, he was taken out of that prison and taken to a certain hospital. Walikuwa wameipea number, I think it was 601, I'm not sure. He was taken to that hospital. And that hospital was horror. So aliingia ndani, alikuwa anapatana na mwili za watu zimelala chini. People who are wameenda. Na huko hakuwa na msimu mwenye kwa alive. The only people were the soldiers. So alipelekwa to this hospital and there were pile of watu wenye wameenda, na akakaa for 5 good days peke yake akichungwa. Hakuna msee mwingine, hakuna prisoners, ni watu tu. Akakaa for 5 days na akarudishwa. Na venye alifika hivi akaambia wenzake like, that hospital limeenda is not even a prison. Hapo ni pali wanachinja watu. Hapa kuna msee mwenye ako alive. So ukienda huko, hopes za kurudi ni noma. Aliambia wase hivyo and aliendelea kukuwa tortured. And many people, thousands, into the tens of thousands, into hundreds of thousands, walikuwa wanakapitia mbaya. So Mazen aliteswa for 1.5 years, more than that. Now he was released. Many people were being released, but wengi walikuwa nabaki ndani. So when he was released, kitu ya kwanza alifanya,
akili yake ni nataka nitoke Syria mbio sana. So alisika asylum. Seeking asylum, alikuwa accepted into the Netherlands, na venye alifika Netherlands, hapo sasa alisema I'm a free man here. Sasa si nyamazi. Akaanza kuspread awareness. Hapa ndo alianza kufunguka sasa. Everything that is happening in Syria, he wanted even to open cases against the regime. So alikuwa analeta ma evidence. He was gathering pictures ya wasee wenye wamepotea. Anaenda ana organize protests in the Netherlands. Anaenda kwa ma offices ya UN, anasema we need justice please, mtusikie. Wasee wako huko wengi sana. Mimi nimeponea, watu wamejaa, they're being tortured manze. And ikitu ilianza kugain traction ya wasee. Ase wakaanza kuona like yeah, this thing is really happening. And on top of that, Mazen al-Hamada alipata a certain advantage. In another story that there was a certain photographer in Syria mwenye alikuwa na photograph wasi wamededi. Yani msee wana document wamekushika, na ukidedi wanapiga picha ya corpse na wana kuname like wanaandika corpse 305, yani wewe ni Mufu 305, jina yako imeenda. So alikuwa analeta this awareness na ilikuwa ina gain traction ya wase wanakamu wanasikiza, and cases sasa zilikuwa zinataka zianze kufunguliwa, and international organizations zilisikia sasa. So venye ilipata more attention, akasema yeye sasa kazi yake pia ni ku-identify. Juu alikuwa ameshika wase huko, ku-identify msee yote mwenye alikuwa anatesa watu akiingia into the European countries, nasema ni huyu, tunamfungulia mashtaka immediately. So that was his work. His interview mmekuwa mkiona, he was doing them in the Netherlands. Mlikuwa mnashangaa zinatoka wapi? Yeah, it was being done in the Netherlands till 2020. So in 2020 ndo sasa makesi zilikuwa zinapata nguvu, and he was getting hope. So hii hope yake ndo ilimuuza. So in 2020 alikuwa lured back to Syria, wakimwambia yo kuna hope manze, asi tunawashukisha mbaya, the Assad family tunawashukisha mbaya. So he went to Syria and went to Damascus. Hapo ndo alishikwa na he went missing. And after going missing, watu wako najua penye yako. And this is when hii vitu yote ya mateso, wasi wanashikwa bado, wasi wanauliwa, happened till 2024. This time enye wasi wali overturn this government ya Syria, ndo walikuwa wana go through this entire prison, na wakapata that Mazen alikuwa ameteswa na amededi. He was an activist manze mwenye alikuwa anapigania wase wa Syria, na wase walikuwa so much disappointed, heartbroken that alipatikana in this state. Many others pia walipatikana, people were heartbroken. Wase wengi were saved, watu walikuwa wameisha, yani wamepigwa mateso ingine hawajaiona, and people were rescued, na wase walikuwa wanapata hope. Na now Syria, I think mjamaa alitoroka, alienda, and Syria sahi is not under the rule of the Assad family. So kuna stories zingine kama kuna jamaa pia alikuwa rescued. Msee alijifungua hivi kutoka kwa blanketi, lakini msee bana, hata ukimwangalia hata sijui the reporters were thinking nini. Msee alikuwa smart. Msee akona koti fulani fit. Msee anateswa, anaweza pewa koti kaa hiyo wewe. Alikuwa amepewa na koti ingine fit. Msee anakaa alikuwa na dishi fit, alafu alikuwa anajifanya that he was one of the prisoner. But later on ilipatikana that he was one of the people mwenye alikuwa anatesa watu kwa majela huko.
So I will show you that guy hapa. There are many stories, si peke yake ya al-Hamada, wasi wengi wamekapitia, na this was just the point of view of this activist juu na trend sana. So at least unajua ka story kidogo about that. Nimejaribu compress hiyo story sana, and that is the story of Mazen al-Hamada, the activist who tried his best. Alikatu hivi kidogo manze. So, situkutane.